معكم اسبو هنا، واخيرا اتى وقت ميجر روكت ليج. بطولة روكت ليج العالمية مقسمة الى 3 ميجرات رئيسية، كل ميجر له 3 بطولات محلية، كل منطقة لها عدد معين من الفرق يتأهلون للميجر، ومنطقة المينا اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا زال لها للاسف الشديد خانة واحدة فقط للتأهل، مع ان المنافسة فيها كبيرة جدا واكبر من مناطق كثيرة متاح لها اكثر من خانة كمنطقة اوقيانوسيا. لكن احد اكبر الاسباب اللي ما اجبرتهم يفتحون خانة ثانية للمينا هو ان فالكونز رغم ادائهم المذهل في الميجرات السابقة الا انهم ما قد فازوا في الميجر كامل، وفي بطولة كأس العالم ما وصلوا دور الثمانية، فأدائهم يلعب دور كبير في قرارات سايونيكس الشركة المطورة للعبة. أيضا أداء الفرق الأخرى في منطقة المينا. الآن فتحنا صفحة جديدة، بدأنا موسم جديد، موسم بطولة روكت ليج العالمية لسنة 2022 و23. ليه ما صبروا شوية للسنة الجاية وخلوها 23 وفكونا؟ ما أدري. فالكونز لعبوا في الثلاث البطولات المحلية كلها، انهزموا أول واحد في النهائي وفازوا في الثانية والثالثة، فأخذوا المركز الأول على منطقتهم وحصلوا على الخانة الوحيدة المتوفرة وتأهلوا للميجر في هولندا. هذا الميجر الأول من أصل 3 ميجرات، نظامه سويسري، اللي ينهزم 3 مرات يخرج من الميجر، واللي يفوز 3 مرات يتأهل للنهائيات، واللي راح يكون فيها حضور الجمهور. الآن أول مباراة لهم طلعت ضد فريق SSG، والظاهر ما في فريق يكرهون يلعبون ضده أكثر منهم لأنه أسلوبهم دفاعي. دائما صراحة شعور عظيم إنك تنافس بطولات عالمية زي هذه البطولات. بإذن الله راح أوصل لهدفي بالتدريبات المكثفة والتركيز على فردياتنا. فريقنا الأفضل يعود لأسباب كثيرة الصراحة، لكن لو بذكر سبب واحد يمكن إنه يكون تناغمنا الكبير وفترتنا الطويلة كان هذا. حاولنا نركز على الأغلاط اللي سويناها سابقا، وبإذن الله أنها تكون بداية كويسة. فريق فالكونز نعرفهم، أحمد اللاعب المهاجم، TRK لاعب وسط، وخالد لاعب دفاع. كلهم عندهم قدرات خارقة في الهجوم القوي سواء أرضي أو جوي، أيضا كلهم دفاعهم قوي. وعلى طار الدفاع فريق Spacestation Gaming أو SSG أخذ المركز الرابع على منطقة أمريكا الشمالية. It's always a good feeling when you make land. If we have good vibes, we always perform well. So yeah, that's our plan. This tournament is very important to me because I've never won a LAN yet, and make sure to root for us at the LAN. لاعبينهم هم دانيال، لاعب أمريكي صغير حجما وسنا، عمره 16 سنة. لما كان عمره 14 سنة كان المركز الأول في قائمة أفضل لاعبين في طور 1 ضد 1، وأول ما وصل 15 سنة تضاربوا عليه الفرق المحتاجة وأخذوه SSG. لاعب مهاجم قوي يتميز بالهجوم الجوي وبالذات الدحرجة الجوية واللمستين. الأمريكي أرسنال، لاعب حر، دفاع وتكسير وصدم وتفجير وفجأة هجوم جوي، هذا تعريفه له، وأكثرهم خبرة في اللعبة. وهنا أقصد من ناحية الوقت، فهو يلعب من سنة 2018. الأمريكي LJ كان في فريق أكسجين، فجاء بدال اللاعب ريتشلز اللي طردوه وخيرا فعلوا، وعلى طول انسجم معاهم كلاعب وسط بمهارات جوية عالية. على عكس عزام مدرب فالكونز اللي كان مديرهم، مدرب SSG كروم كان لاعب محترف ولعب حتى في بطولة كهذه مسبقا. المركز الثالث والرابع في الميجر يأخذون $25,500 و18 نقطة، الثاني 60,000 و24 نقطة، والمركز الأول يأخذ 100,000 و32 نقطة. وهذه تصويتات المعلقين والمشاهدين. النقاط مهمة جدا لحجز مقعد في كأس العالم، فكلهم يتنافسون عليها. الفوز هنا من 3 أيام. يلا ما نطول عليكم أكثر، انجوي. Here with Corelli to call the action, and Corelli. يلا بسم الله نبدأ الجيم الأول من المواجهة الأولى في الميجر الأول، فريق فالكونز السعودي ضد Spacestation Gaming أو SSG الأمريكي. Survive a reverse sweep from Spacestation and a little bit of a grudge match I feel like here, James, because that was such a hotly contested series. Now they face off in the first round of Swiss. But there is one big difference this time around, and it's that, you take Reynolds out and you put LJ in, and really there has been questions about both of these teams. For the Falcons, they made it to the finals in London, but then fell short at the World Championship. So can they bounce back? And now also with LJ, will LJ pay off like Daniel has paid off when he came in to fill in for Civic? فريقين بأسلوبين مختلفين أو بالأحرى متضادين. فالكونز فريق هجومي بحت، ولو مو مضطرين يدافعون عشان لا ينهزمون ما ودهم يدافعون، وفريق SSG دفاعي بحت، لو مو مجبورين يسجلون عشان يفوزون كان دافعوا طول الوقت. هذا أساس الفريقين، لكن مع الوقت ومع الخبرة طور فريق فالكونز دفاعهم مما كانوا عليه أيام ساندروك مع سينزو، طوروه بشكل كبير جدا، وبالذات بعد انضمام TRK كلاعب وسط. وطور فريق SSG هجومه بالذات بانضمام دانيال لهم في الخط الأمامي، والآن مع طرد اللاعب ريتشلز اللي كان ما يفارق الأرض صار هجومهم قوي جدا. Has come and gone with no fanfare. Ahmad getting tipped at the mid by LJ. Daniel going for a solo play. Back down Arsenal, like the decal he's got going on. Festive
here in Rotterdam for Arsenal. And I like that interview that we had from him. He seemed very calm from Arsenal. And usually he's very hyped up here on the stage. And of course, at these lands, it's TRK. Wants to try his luck at the back wall, but it's LJ to clear this one out for Spacestation. Well done by LJ there to defend that back wall. TRK and Ahmad, those are the two attackers. And how an opportunity, you saw two on the goal line. The Falcons just parked, letting TRK dribble this one out. Well, he talked about the attackers for Falcons, but it was the defender, Khaled. أرسنال يفجر أحمد وخالد يخلصها، وأرسنال يكافئ بتفجيره، دبل تفجير لأرسنال، هذا من بداية المباراة فجرها ونتج عنها هجمة قوية، شوطة مباشرة من الجي خلصها أحمد. Just trying to buy some time for Falcons. Arsenal's going to whip back around with no boost. Can't put anything together. And just a moment ago, we saw back-to-back demos for Arsenal, and it is that physical gameplay, even at the spring major in the upper bracket semis. It was the demos and the bumps that really gave Spacestation the edge in the games that they won. Just averaging over 2 demos per game is Arsenal. Only Reddles and Com in North America have more than him per game. I'm shocked to hear Com has more. Now another chance. The Falcons, a dunk attempt from Ahmad, but هجمة قوية ثلاثية من الصقور، لكن دفاع صلب من SSG. لكن سمعتم؟ أرسنال متوسط تفجيرات وتفجيرتين في الجيم، فقط لاعبين أكثر منه في التفجير وهم ريتلز وكوم. ولسوء حظ فالكونز اضطروا يعانون معاهم كلهم، لكن ما توقع راح يعانون الآن زي معاناتهم مع SSG في آخر مواجهة لهم لما كان معهم ريتلز. تخيل تواجه فريق فيه أكبر مفجرين في اللعبة بكبرها. Off the clear as Falcons were parked on their own side. And you saw Arsenal, that one bounced pretty high. I think he wanted to control that ball on the ground. But still, Spacestation get the ball back. Flip reset from LJ. أرسنال صدم أو خالد حتى في الجو، لكن بعد ما خلص الكورة اللعبة ما تحسب الصدمات، لكن لو تفعل كان انصدمنا من صدماته. They have turtled up a few times back on the goal line and just said, you know, SSG take the shot. وخالد فجره، لكن لاحظوا كان في طريقه للبوست فما خلاه يسرقوا عنه، لأنه هذه ثاني نقطة يتميزون فيها فريق SSG، سرقة البوست وتجويع الخصم. Coming up from TRK and Ahmad. You're forcing Khaled to take the ball down the field by himself in many situations. Spacestation haven't found that perfect opportunity quite yet, but now here comes Khaled. Shots on target and saved by LJ. أحمد وTRK تركوا وخالد يستلم الهجوم، يبدو أن في تغيير في الأدوار غير اللي اعتدنا نشوفه، ممكن وخالد راح يستلم الوسط بدل TRK، أما أحمد SSG ما أعطوه مجال يهجم، دافع أكثر من الهجوم. Just a single small pad. Ahmad going for the dunk. And it's back out to TRK. TRK dropping it off the backboard. So we only have 1 minute left. Still no goals. And that's the offense there for Falcons. That was a good 30-40 seconds to push Spacestation into their own side. But again, both teams really coming up fruitless here on the couple attacks they had. Arsenal, boost to work with here. Flip reset inbound and going to let this one go off the back wall. As Daniel, I think, got punted out of the midfield. Still Spacestation making the transition slow for Falcons, and it falls back into the hands of Daniel. آخر 30 ثانية، الفرق الدفاعية هذا هو وقت هجومها. فالكونز ضغطوا هجوم لكن ما وصلوها خلف مرمى SSG. Doesn't really go far and it's cut off by Arsenal. Khaled trying to get this back downfield. أرسنال فجر أو خالد وإطارة TRK. دانيال بدأ الهجمة الجوية. أرسنال زون ذا ميشن ناوي يفجر لاعب ثاني. TRK خلصها أرسنال نوى وفعل فجر أو خالد مرتين ولا زالت هجمتهم. Maybe the opportunity is here for Spacestation. Arsenal puts one on the back wall and turned away by TRK. TRK, will it get a good bounce? It does, stays in play. LJ demoed off the back wall. Khaled keeping the ball up. TRK towards net, it's blocked by Daniel. And now LJ a chance, he'll put it down to the corner. And we have overtime, an exciting series of events there near the end, Corelli, but the defense held up for SSG. هجمة قوية من فالكونز قبل نهاية الوقت. LJ وقع قدام TRK على الجدار الخلفي وانفجر. حاولوا فالكونز يخطفوا الجيم الأول لكن دفاع SSG صامل وندخل في الوقت الإضافي. Falcons and Spacestation. They've been so close since we last saw them, and they might stay close here again. LJ off the back wall looking for follow-up, and Ahmad comes out of nowhere to slow down Spacestation. Very nice read from Ahmad to prevent that rebound out in front of net. Now, low boost situation for Khaled. Daniel, a lob shot. TRK popping it high. LJ over to Arsenal. Arsenal gets bumped after his first touch. عشان تعرفون الفرق بين تفجير فالكونز اللي يكون لما يجي الخصم في طريقهم وتفجير SSG. لاحظوا أرسنال يطارد ورحمة ناويه. In times like these, especially in a game one and in overtime, you look towards a player like Arsenal. 5 OT winning scores so far this season. He's got the ice
for Space Station, but Falcons have proved to be one tough nut to crack so far. قراية ارتداد رائع من TRK، لكن شوف LJ خلصها وسط الملعب وما يعطيها الفالكونز، يردها لدانيال. You might have expected from Falcons, they usually love to take it to the air. Now a chance for LJ. First touch control, going for an air dribble. Off the crossbar, gets denied. It was a two-stack on that play by the Falcons, and they're still not out of danger. A pinch. كثفوا SSG الضغط، هذه خطتهم. Some breathing room. But those are the opportunities that Space Station looks towards LJ to put away. The solo plays with Space in front of the box, and he did a pretty close job there against the Falcons defense. Still, that defense holding strong, even when it looks a little dicey. They're able to clear it away. You can see there even at the end they got the pinch out, but here comes Space Station again. Follow up from LJ. The shot goes through for LJ, and Space Station take game one. دانيال بدأ الهجمة بعدين فجر أحمد. أرسنال سبق وخالد الكورة وناولها LJ وسجل الهدف الذهبي وفازوا في الوقت الإضافي. It was Daniel and LJ. The player that you might have some question marks about was the one who put in that overtime winning goal. وهذه النقاط 5 تفجيرات لأرسنال لحاله، مشكلة لو في عدد الصدمات. This was not necessarily the Falcons that I expected. That game, it was crickets from Falcons. They were backed up. ندخل في الجيم الثاني. SSG خطف الجيم الأول في الوقت الإضافي، وأسلوبهم الدفاعي جاب نتيجة، قدر يتصدى لهجوم فالكونز القوي. تسألون فالكونز هل هم مستمتعين بالمواجهة؟ لا. SSG هل مستمتعين بالمواجهة؟ على الأخير، لأن فالكونز فعلا ما قدروا يخترقوا جدار حصنهم، لكن إن فعلوا فهي قصة ثانية. They've had to play and Space Station just peppering against them and finally breaking through. Arsenal pressuring Khaled. TRK. I have to leave that one out for Daniel. Daniel just goes through. Who was that? He just went through a Falcons player like butter. It was like nothing, but here comes the counterattack for Ahmad. Can he slip it through? And Daniel. وخالد يقلب هجمة أرسنال لهم، وأحمد قرب يكملها بعد هجمة جوية من دانيال، لكن لا زال الجيم من غير أهداف. الجيم الأول وصل الوقت الإضافي، إن استمروا كذا معناته اللي يجيب هدف ولا واحد عنده فرصة كبيرة للفوز. That might be their best bet. Here's another shot. Follow up from Ahmad. Surely he can put this one away. He does, and Falcons on the board first. طلع السر انه خالد يضحي بنفسه طعم لتفجير ارسنال، وتياركي هد اللعب تخلص من ارسنال، واجبر LJ يصدها صدة ضعيفة. دانيال ما قدر يخلصها، احمد كملها. كذا يسجل احمد هدف رقم 100 في بطولة روكت ليج العالمية. Mentioned it. The transition for Falcons is so important there. Space Station had given the space to them to put away goals like that. They aren't super pretty, but it certainly will work when Space Station gives up that space. أرسنال لما نشوف فريقه بدأ هجمة جوية يدخل طوالي في طور التفجير. هذه المرة TRK ساعده في إكمال مهمته. Went down for Space Station. Khaled. على عكس الجيم الأول SSG الآن مضطرين يعدلون النتيجة، عشان كذا ضاغطين هجوم، الشيء اللي يعطي الخصم فرصة اقتناص ثغرة في دفاعهم. A teammate. Now Ahmad dribbling in at the mid. Low on boost. Will boost management be a problem for the Falcons? Uh-oh. They have been getting demoed, and demos really do throw a wrench into your boost game plan. أرسنال ما فرقت معاه، دفاع ولا هجوم ما يسيب التفجير. For Space Station, that's the third for Arsenal by himself. TRK getting some flip resets there. Khaled, a tap in for him. على فكرة شيء نادر وخرافي حصل، TRK استلمها من خالد ورجع شقلبها 3 مرات رغم قرب الكرة من الأرض، وفاز في التحدي ضد دانيال وتركها لخالد اللي كملها. TRK فاز في اعتراض دانيال بترجع الشقلبة المرة الثالثة. The pretty double taps or flip reset goals that you expect out of the Falcons, but it is surgical. They are just wearing Space Station down and catching them on the counter. And that's what you have to do against Space Station. You aren't going to get these big highlight plays a lot of times. You have to grind them down. Here's another shot, well placed by TRK. Daniel once again streaking across the net to make that save. Oh, Khaled getting bumped. Arsenal on the retreat. They'll try to hit someone upfield, but Khaled has an easy pass over to TRK. وهو رايح يكمل الهجمة فجر أرسنال وفتح ثغرة كبيرة، وخالد لاحظها وسبق LJ على الكورة وناول له سريع عشان يلحق يكملها قبل ما يرجع أرسنال وسجلها. دانيال غلط فادح، تقدم وهم تحت الهجوم. You're kind of scratching your head saying where did the Space Station defense go? And I think again that transition game from Falcons has just been superb. SSG أكلوا 3 أهداف ورا بعض. بعد الهدف الأول كثفوا هجوم للتعديل ونسوا أن قوة الهجوم عيبها تنقيص الدفاع. وفالكونز الآن أصبحت المواجهة مألوفة لديهم. هذه هي روكت ليج اللي يعرفونها. سجلوا 3 أهداف ولسه ما خلص نص الوقت ما شاء الله. قفزة كبيرة عن الجيم الأول ورد صارم. You look at them statistically. You have a guy like Ahmad who's leading his region in goals per game and shots per game.
And then you have a guy like, oh, hold on, you have a guy like Daniel as Spacestation puts their first away. أرسنال تعدى TRK في الجو ونولها لدانيال واستقعد لأحمد، صدم وما أعطاه فرصة لصد هجمة دانيال اللي كانت من الأصل صعبة، لمستين من سقف المرمى وجابوا هدفهم الأول. Final defender out of the equation, and that's going to equal a Daniel goal. Spacestation not out of it just yet. We just passed the halfway point of the game, but a 2-goal game, that is something that Spacestation fans will feel a lot happier about. And plenty of time left on the clock here for Spacestation if they choose to make the comeback, or if Falcons allow it. Daniel, as this one come down, and TRK's not fake, just straight through that. فالكونز متقدمين الآن بهدفين، أفضل استراتيجية لهم الدفاع واقتناص ثغرات SSG الدفاعية، لأنه إن استمروا بضغط الهجوم يا تصيب يا تخيب. Here in game 2, moving up that field, having a lot more pressure in that final third. Will they get another one? These 2-goal leads can evaporate. Daniel gets demoed, but did get the touch. Ahmad getting demoed as well. A smoke screen. TRK's backwards, but he still makes the hit. We'll pass it into the middle. Khaled waiting. Daniel letting it bounce down. Will go for the control play. Getting bumped. Does get a nice 50. The bounce is awkward, but it's well read by Khaled. Sent back in from LJ. Arsenal was creeping on the back wall. Wasn't able to get a bump or a touch. And now SSG have to regroup. Good control there from Khaled. You can see Falcons were able to deal with that much cleaner than if they were just to play it downfield. Now Ahmad almost going to put that win in off the challenge. Look at the demo on LJ, and Spacestation trying to turn this one around, and another quality challenge there from Khaled. He's going to chase this one in the corner for Falcons, trying to set something up. Can he put it across denied? كل الفريقين في طور الهجوم، فالكونز يبغون يرجعون فارق 3 أهداف و SSG عندهم آخر دقيقة للتعديل، السيناريو اللي يكرهونه أكثر شيء. A 2-goal cushion. There's only 40 seconds left for Spacestation to do something. Khaled to the air, but again bumped. Double tap from Ahmad, and it just misses. SSG يبغون يهجمون، يحاولون يهجمون، لكن فالكونز مشغلينهم الدفاع وآخر ثواني. Despite their presence in the midfield in the final third, defensively have been a lot more shaky here in game 2. Been caught off guard. Falcons have been making a lot of dicey situations fall in their favor, as Daniel will push this one downfield with 10 seconds left. TRK wasted these final moments. Gets another one, and then now you see a bump as well. فالكونز كانوا في طور الهجوم عشان بس يشغلون SSG بالدفاع، لكن زلوا وجابوا هدف. أحمد ما خلى LJ حتى ينقز، وTRK أخر الهجمة على الأخير بعدين شات ورجعوا فارق 3 أهداف. LJ twisting and turning and diving away, but it's not enough. 4-1 for Team Falcons. They're looking good here in game 2. Excellent response from Team Falcons. Falcons, they came out a little bit slow. فازوا فالكونز جيمهم الأول وعدلوا النتيجة. Spacestation, they were demoing the Falcons, they were controlling the game. This was a completely different game from the Falcons. This was spread out, nice passing as well. المدرب شغال يعدل على خطتهم الدفاعية، يا ويلهم فالكونز راح تكون أكثر دفاعية، وهذه النقاط. We've seen that quite a bit. The Falcons haven't really been able to find that space up in the air. ندخل في الجيم الثالث. شفنا الآن كل الأنواع، شفنا جيم دفاعي بحت فقير أهداف، كسر الصيام في الوقت الإضافي، وجيم هجومي مليء بالأهداف أجبر تغيير استراتيجيات وسط الجيم. أي نوع منهم راح يكون هذا الجيم ولصالح مين؟ Coach Chrome, I'm sure, has some other game plans up his sleeve. We'll find out what they are. Off the ceiling, Khaled going for the lower corner, but didn't get much on the shot. Good look there from Khaled. Now Daniel gets a flip reset. Can he go all the way to the corner? Daniel! اللي يعرف دانيال يعرف ان هذا اخطر مشهد تشوفه له. يبدا الهجمه الجويه من الجدار ويرجع الشقلب ويستخدمها، بالذات لما يكون واحد اسمه LJ يطارد احمد داخل المرمى اشغاله عن الدفاع، وهدف اول ل SSG في اول نص دقيقه. ويا ليت جال البخاخ هذا. You're waiting for him to maybe do a late flick, but no, he just jumps, goes right in for an immediate flip reset that catches everybody by surprise. You're waiting for the big individual play from Daniel, and you got it. He's been a lot of the offense here for Spacestation through this fall split. Comes alive here in game 3. You know, Arsenal, can he put this one away? Daniel's hunting, waiting. It comes out to him, and has to be Khaled in the air. In the end, Spacestation back to their own side.
الجيم الثاني تقدموا فالكونز بهدف، اجبروا SSG على الهجوم، بعدها كلمتين من المدرب، الان تقدموا SSG بهدف. هذا افضل سيناريو لهم على الاطلاق، مستعدين يدافعون عليه يستسلم خصمهم. كل الثقل الان على فالكونز. هل قوة هجومهم كافية لكسر درع SSG وبالذات هم داخل الحصن، ولا راح يكون حصار بلا نتيجة؟ Arsenal catching up to this one and not able to control it. Still is on the ball here and gives it over to LJ, puts the shot wide. Daniel waiting to come into this one and chooses his time, but Ahmad beats him. TRK's got to drop this one down. It comes out to Khaled. Shot goes high. Ahmad will not get there in time, and Daniel bails out Spacestation. But he didn't get the double. Leaves TRK some space. TRK infield pass. And that's hit off to the side by Daniel. Ahmad was ready for that pass. Spacestation's defense are starting to bend a little bit. Team Falcons trying to break them. You saw it a little bit in game 2 from Spacestation. It's just not perfect as LJ does get contact on that one. Just goes wide of the post. Ahmad plays this one off. Daniel almost dunks LJ as he plays it into his own corner. Dangerous there from Spacestation. But now they're on the attack. So they turn things on its head. Still not able to hold on to the ball. It seems so quick, James, for them to move downfield and then just dispossess themselves. And Falcons kind of take it away and go back down the other side. Right. Even defensively, Spacestation was on edge. And they're still on edge. Daniel got a piece of it and that Wow. أرسنال يدافع من الهجوم، إن فاتوا اللاعب يسرق بوست، بعدها يتسلى بالدفاع، مجوع فريق فالكونز، لكنهم اقتربوا كل القرب من تعديل النتيجة، وإن عدلوا راح يجبروا سبيستيشن على الدفاع أقل. They've picked up the pace and Spacestation are not matching it. They've been so quick to the ball. Now Ahmad fakes this one over to TRK. And Spacestation, they have got to change things up. Arsenal, flip reset, not good enough. Khaled denies again. Spacestation holding on to that 1-goal lead, but it feels like Falcons might get one here soon. أحمد ناول له خالد، وخالد حاول يزيف الشوطة لكن دانيال ما مشت عليه، ودخلنا في آخر دقيقتين. Ball, TRK gets demoed but did get a pop. No one from Team Falcons though there to follow up quickly. Khaled still keeping the pressure on Ahmad. أرسنال طفش من تفجير الدفاع عند مرماهم. Few challenges defensively from فجر أحمد في جهتهم من قبل حتى لا يبدأ يدافع. الجي سرق البوست وجرب فيه، وخالد وصل له فكرة إنه مو مرغوب فيه هناك. from breaking through. Now Spacestation trying to hold Falcons on defense here. Here's a great pass over to LJ. Shot goes just inside the far post. SSG جوعوا فالكونز، سرقوا عنهم كل البوست، وفاجأهم دانيال بمناولة وسط الملعب للجي اللي شاتها أقصى اليمين، تعدت أحمد وما قدر يلحقها، وخالد الجيعان بوست مصفر من فترة وتقدموا بهدفين. Spacestation was taking it to him, and that is the play you make when a team is low on boost. You pass it infield. You know they're not going to have the boost to get out and challenge, and then a great shot from LJ putting that to the opposite post from where the ball was coming. All around, wonderful play from Spacestation, and they have a 2-goal lead. It's been a defensive game 3 for Spacestation, and they're not used to having to field so many saves here. At least not North America. They've been one of the better teams to prevent the shots on their target. Falcons have treated them a bit differently here in game 3, and I think if you're on the Falcons side, you're kind of wondering why the team can't break through Spacestation. إن فشلوا فالكونز في اختراق قلعة SSG ما يبقى إلا الخيار الثاني اللي هو إن SSG يتقدمون، بالذات بأسلوبهم التفجيري تجويعي، والآن متقدمين بهدفين في آخر دقيقة. فالكونز لا زال بإمكانهم التعديل، قد شفنا منهم حتى 3 أهداف وأكثر في أقل من دقيقة. First round matchups. Day 1. Yeah, they will have time to warm up and get going. Right now, it definitely seems like all these teams still have something to figure out, something to work on in terms of settling in and playing at the level we know they can play. Because the Falcons, we're used to seeing them hit some highlight plays, huge clips, and even though the Falcons won last game, we didn't see much of that. Spacestation's defense has been shutting them down, and now this will be the second shutout. Spacestation, despite that last game, have recovered nicely. The adjustments from them come out, and now they take the lead in the series. 7 shots from Falcons, 8 saves. فازوا سبيستيشن جيمهم الثاني. 2-0 lead was good enough. The 1-0 lead was good enough as they shut out Falcons here. هذه فرصة مدربهم يعدل على الخطة، لكن ما يتقارن بمدرب الخصم اللي عنده خبرة كلاعب. لكن ولو أنا مبسوط إنه مدربهم سعودي، أتمنى يكون جمع خبرة من الميجر السابق وكأس العالم، وهذه النقاط. Last season,
when Falcons couldn't go to the major. And ندخل في الجيم الرابع. SSG باقي لهم جيم واحد على الفوز. فالكونز تحت ضغط الهزيمة، ان يبغون يفوزون لازم ما يخلون SSG يتقدمون لأن دفاعهم بعدها يزيد. This is the type of major to prove themselves and to prove to the fans and maybe even the haters that they can take down, I think, a fan favorite and a strong team here at this fall major. And we can also take a moment just to reflect on the impact that LJ has had in this series. LJ, yeah. and will it go in? There Yes, you go. it's finished off by Daniel. LJ استلمها من اعتراض أو خالد الأرسنال ورجع الشقلب ورفعها فوق أو خالد على السقف المرمى ونزلت على الخط، صارت قنبلة موقوتة لأحمد TRK ما حد قدر يلمسها وكملها دانيال. تقدموا بهدف ومن البداية. LJ there, you just talked about the impact. That's the impact that Spacestation wants. That's the stuff that you've seen LJ do throughout his couple of seasons here, and he's doing it on the biggest stage now. And I mean, I still remember LJ from his time on Jamal Jabari. he took down NRG back in the day. I'm like, who the heck are these guys? And now LJ finds himself on the international stage and has made a huge impact on this series, scoring the overtime goal in game 1, the flip reset there that fed Daniel, and then even in last game, getting that second goal of the game. It wasn't really needed, but still it was a great all-around play for Space Station. ايوه هذا المشهد اللي ذكرنا بفريق الصقور الحقيقي، هجمات جوية ولقطات تاريخية بأهداف خيالية، كل هذا قفلوا عليه SSG، ما فيه، ما عطوهم ولا فرصة، ضاغطين على جناحتهم ما يقدرون يطيرون. Struggling so far out of the gate, just like some of the other teams, I guess. It's looking like Bates always wrong. And for Space Station. ودفاع مزدوج من خالد وTRK، لكن أهم شيء بعدوها في مكان ما قدر يشوت منه أرسنال. Win rate. أرسنال شات TRK للتعويض وبستايل كمان، صار يسوي لقطات بالتفجير. Got work to do here. And Daniel, even at the spring major, Daniel's one of those players that will get up early and challenge, will not give you. الجي جاهز على الجدار الخلفي للتصدي، وأرسنال جالس يكنس الملعب من كل لاعب لون أزرق. Team Falcons still scoreless. It has been a drought for them. They need to find something on the offensive end, otherwise it's going to be the series for them, and that might be it. But Arsenal يفجر، يسرق بوست، يجوع، يصدم في الجو، يهجم، يهدد، يصد، هذا يلعب بآلة مو سيارة. هذا أرسنال، اللعبة مصنوعة له، سوى كل عناصرها في لحظة. Through, and Arsenal still got the read. Daniel, a nice touch back to let LJ move up and do work, and we've seen the work that LJ can do already. Daniel, another challenge. Khaled backwards. Will go for a 50 on that ball. TRK coming in to help out. Will TRK go for the solo play? Tries to, but again, you see someone from Space Station up early to cancel out the play. Yeah, exactly. That early challenge from Space Station has been paying off ever since Falcons got their first game, or the only game here in this series. That's been the biggest adjustment, I think, from Space Station. It's just to hurry up a little bit more. Get in the face of Falcons. Don't let them set up. SSG لا زال دفاعهم قوي، ما عطوا أي فرصة لأحمد وTRK يسوون هجماتهم الجوية القوية. Back down to the ground. Tipped up into the middle. Khaled going for the 50. Bounces off the backboard to TRK. TRK in the middle to Ahmad. Ahmad can't do much with that ball. Gets a bump, but missed out on the. وخالد المسكين دخل في تحدي مع أرسنال، انتهى بتفجيره وبيكمل بيسرق البوست لكن ما طلع. Does well enough. Ahmad will help move it upfield. TRK. Khaled slowing things down. أحمد القطها من قدام دانيال ويستلمها TRK ويناولها من قدام LJ بتوقيت مثالي لأو خالد اللي هدى اللعب، خلى أرسنال يتعدى المرمى، بعدين شات يسار وعدلوا النتيجة. Khaled's perfect. And Arsenal, I think, just having to react in time is not going to get there. And a tie game for Falcons. And really, it felt like they should have got one earlier. Finally able to break through and end the drought that they've been. وخالد هجمة جوية، يحاول ينتهز دفاعهم ويحط الثاني سريع قبل ما يرجع SSG جدار الدفاع حقهم، لكن الآن بما أنه تعادل هذا كافي إنه يجبر SSG على زيادة الهجوم ويقل دفاعهم. Ahmad, by far the leading scorer in MENA, and Khaled surprisingly is 44th in goal participation, which, you know, we have a minimum. You have to play in at least 30 games for stats to be tracked. It's dead last. It's dead last of all the track players. So Khaled on the international stage, stepping up, trying to bring that offense, but he gets help.
دفاع تحدي مزدوج من الجي وارسنال ضد احمد انتهت قدام تي ار كي اللي رفعها وتجنب صدمه ارسنال الجويه، وفي نفس الوقت تركها لاحمد اللي كان مكانه افضل للشوت، وفعلا انسبق دانيال وشاته على الزاويه اليسار وجاب الثاني. دانيال ما قدر يسبق اللعب التعاون السريع بين احمد وتي ار كي. هذا الهدف يظهر قمه روعه التواصل بين اللاعبين. ترك تي ار كي الكوره لاحمد كسبته كم جزء ثانيه خلته يهزم دانيال للكوره. Spacestation, final minute of game 4. We've already had one overtime. تفجيرتين في نفس الوقت. الشيء الغريب ان ارسنال ما كان الفاعل. Daniel, stopped by Ama, who goes towards net. And now the rebound, chance for Khaled, double tap ball. الصقور قطعت الحبال حولها وفردت أجنحتها وبدأت تحلق وتنزل صواريخ. But Spacestation, we've seen this quite a few times actually this series, stuck on their goal line trying to battle out. آخر نص دقيقة إيش يقدرون يسوون SSG الآن؟ Arsenal even going high and coming off his own crossbar to make saves. Now a gap in the backfield here as Daniel there to clean it up. This one over LJ. Arsenal calls him off. Now Arsenal over one. Follow-ups there. Did he dunk him all the way through? It came off the crossbar. Follow-up from LJ's denied. 10 seconds left. Spacestation trying to break through, but Daniel can't get there in time, and Ahmad pokes it free. Missed there from Ahmad. Gives possession over. والله قرب يجيب الثاني لكن الصقور طارت برزقها وعدلوا النتيجة. Team Falcons bounce back. It seemed like they'd be down and out, but we saw Khaled get that patient goal from the feed from TRK. And James, I want to go back to the point we were talking about with Khaled. It was a point I was trying to make earlier until هذا الهدف اللي خلاهم خايفين يمسون الكورة. Nina as well at 0.6. وهذه النقاط. That is not something that you get much experience in playing when you're back in your own region, but the Falcons have showed us the talent that they have. ندخل في الجيم الخامس والأخير. أكيد المواجهة هذه راح توصل للجيم الخامس. Truly. And we're seeing it here now. Game 5 on Champions Field. It's been such a close match, and Ahmad is not going to make it close here early. TRK يسوي مناولة الزاوية المثالية اللي تقرب للفريق وتبعد عن الخصم، وأحمد يسبق دانيال ويقنص الزاوية الصعبة ويجيب الهدف الأول. And that shot absolutely perfect. Upper 90, Team Falcons now 17 seconds in. They score when they have been struggling to get on the board in some of these games. فالكونز كسروا دفاع SSG خلال الثواني الأولى قبل حتى لا يقفلوا الباب. Have a response. Daniel, lob downfield. TRK is last. Arsenal backward pass. Rebound out to LJ. دانيال بدأ الهجمة بلقطة الكورة من قدام أحمد. TRK ما خلصها صح. أرسنال رد على الهدف الأول بمناولة من الجدار الخلفي لLJ واللي سجل أسهل هدف في حياته لأن المرمى مفتوح بسبب مطاردة دانيال لخالد إلى داخل المرمى، أكيد بأمر من أرسنال طبعا. معدل النتيجة رجعنا لنقطة البداية. Spacestation executes the counterattack. And you got to take out Khaled. He is going to be that third man for Team Falcons. فريق SSG معروف بطلعات ونزلات في المستوى، مرة يهزمون الكل ومرة الكل يهزمهم بسبب أسلوبهم التفجيري اللي مرة يضبط ومرة لا. فالكونز يعانون ضد الفرق الدفاعية لكن يبدو الآن أنهم عرفوا سر كسر دفاعهم. شفنا جيم بهدف وحيد في الوقت الإضافي وجيم مليان أهداف وجيم تقدموا فالكونز وجيم تقدموا SSG. الآن فعلا نقدر نقول أننا شفنا كل الأنواع. إيش راح يصير هنا في الجيم الحاسم؟ LJ trying to get another bump. What? Arsenal threading the needle. I didn't think there was an opening. أرسنال يخترق دفاع فالكونز من تحت TRK ومن زاوية ما توقعوا أبدا إنه يشوت منها ويجيب هدف التقدم. Is in shock that he has Arsenal in front of his face and Spacestation into the lead. Arsenal bringing that ball down to the ground. You even saw him lay off the touch when he was going for it off the wall, wanted to get that ball down to the ground. He read that play early. Arsenal, one of the most creative players. He thinks quick on his feet, and he does the unexpected. Game 5, looking like this series, back and forth, win one, lose one, win one, lose one. Who comes out on top? Which side does the coin flip to? TRK trying to take all the luck out of the equation. His shot denied by Arsenal. Saw he had no boost. Pretty much had to just take that shot. LJ out of the play. Oh my. All three up from Falcons there. But they got the clear, and that's what's important. But here comes Daniel. This is dangerous. Off the back wall. Almost got it down. دانيال بغى يقضي عليهم بلمستين من أعلى المرمى بزاوية أكثر استحالة من هدف أرسنال. Daniel to have free shots like that. And maybe more importantly, no one was there from Spacestation either. LJ.
Hard flick out to the middle. It somehow leaks through. Another fake from LJ trying to bring that back to the middle. Daniel, double tap. It's good. قالها المعلق بعد هجمة دانيال السابقة: لا تتركونه كذا من غير تحدي في الجو. تركوه وهذا اللي حصل. هدف لمستين من الجدار الخلفي من أجمل ما يكون، وعززوا تقدمهم بهدفين عشان يرفعوا راية الدفاع المحصن ابن أمه يعدي. And he puts it right below on top of his head. 3-1 now for Spacestation. Spacestation, they have this game in their grasp. And the Falcons claw it away. فالكونز بدأوا محاولة الرد السريع. الآن وصلنا نص الجيم. النص الأول شفنا 4 أهداف. إيش راح نشوف النص الثاني؟ That's a great flick on, and both Daniel and Arsenal go for this one. TRK, can he turn this one around? Arsenal is able to control it in front of his own post, but still Falcons come out with the ball. Ahmad looking for options. TRK went, but he's beat by a mile from Arsenal. And Khaled trying to keep this one going. Zero boost. Again. And we've seen this so much from the Falcons where they're trying to make the play. We even saw it from TRK earlier when it was just Arsenal and net. And now we see Daniel put through another goal. الجي ضيق على TRK في الدفاع ووجه رميته حولها مناولة لدانيال في الجهة الأخرى وجاب الرابع. جيم مشعل الأهداف. From TRK. It was not good control from TRK, but the finesse there from LJ to play that one across the net. And for Falcons now, it's been a disaster here in Game 5. It started off so good. Now LJ off the kickoff is denied by Khaled. باقي دقيقتين وبإمكان فالكونز التعديل، بالذات SSG مهاجمين طول الوقت، واللي هو شيء غريب الصراحة، لكن معظمها كانت أغلاط دفاعية من فالكونز زي آخر هدفين. It just seems like Corelli, that battle for boost has been won by Spacestation, and on low boost the Falcons have not been able to make either the offensive play or in that situation the defensive play. You saw TRK even went over. Oh, what a save there from Daniel. Oh my trying goodness. to flip back There you to go. it. هذا هو الكلام. شرشحون في هذا الهدف شرشحة، وخالد بدأ الهجمة بشوطة قوية على الزاوية صدها دانيال، وهدد بها أحمد هبل بدانيال وكملها وخالد مشعل الجيم هذا صراحة، صاير هداف فالكونز. Off the post, and they saved the most dangerous shot there, but got so spread out in the end. And Falcons, there's the offense, there's the attack, the press against Spacestation. That's what's been missing here in Game 5. They've got to keep bringing it. Hold on a moment. Hold on a moment. وخالد طيرها فوق دانيال وارسنال وناولها لTRK في الجو، اللي كمل مناولتها على سقف المرمى من قدام الجي لاحمد وجابوا الثالث. قايل لكم في لحظات بسيطه ممكن نشوف كميه اهداف والصقور قدها. باقي لهم هدف واحد للتعديل. In and out save not good enough there from LJ. Minute 22 on the clock. Falcons are making the comeback. They've kept that rhythm going here now. Ahmad trying to bring it down, but it's into the hands of LJ. A good bump will allow Khaled free space in front of him. And denied by Arsenal. Rarely do you see those 3-goal comebacks, especially at this level. Will the Falcons be able to do it? الدقيقة الأخيرة، فالكونز الاندفاع في صفهم، إيش راح يصير؟ Side, trying to get it across the field, but it's cut out by LJ. TRK, not the best pinch, resulted in a shot from Spacestation. Didn't get a hit on the ball either. Another pinch downfield. TRK will bounce it to the middle, and now Daniel. Pinch opportunity, but it's back down. Now forced towards the Team Falcons backboard, hit back out to mid. And the Team Falcons are just trying to move upfield and tie this ball game up. Final 30 seconds. There's a long clear that's going to slow the Falcons down. A little jumpy now, double demo. Here's a shot for Khaled, but unfortunately Daniel, the last man back, able to make the save. It was too high anyways, and a double tap. We'll get by the next man. 15 seconds left. Falcons, anything left in the tank. It's been so good here for the last minute and a half or so. Here's the pass over. Back to Khaled. He's going to get there first. Coming down, and Daniel makes the save. And Team Falcons trying to get a hold of this one. One more chance. And that one cleared away. It's going to drop down. And Spacestation come out on top. SSG فازوا في المواجهة ضد فالكونز. مباراة رائعة وقريبة جدا. فرق هدف واحد في الأخير. الجيم الأخير كان جدا جميل ومليان أهداف. شيء ما أقدر أقوله عن كل جيم لعبوه ضد SSG. الآن فالكونز انهزموا مرة، لكن لسه باقي لهم فرصتين. أنا شخصيا توقعت المواجهة راح تكون أسوأ من كذا، لكن شفنا على الأقل جيمين رهيبين، وأتمنى ما عاد يواجهون SSG مرة ثانية. أراكم في المواجهة القادمة بإذن الله تعالى. يعطيكم العافية على المشاهدة والانتساب. ابقوا بسلام، واسبوفنيشن is out.